Students, in evolution and heredity, we are also aware about the transcription, translation and translocation. We are also aware about the what is the mutation. Now we turn to our next part, that is the evolution. What is the evolution? Evolution is a gradual change. Evolution is a gradual change occurring in a living organism over a long duration. It is the evolution. It is the definition of evolution. Evolution is a gradual change occurs in a living organism over a long duration. म्हणजे अनेक कालावधीमध्ये सजीवांमध्ये होणारा क्रमशः बदल, तो क्रमशः बदल म्हणजेच इव्होल्यूशन, त्याला आपण उत्क्रांती असं म्हणू. So, evolution is the gradual change occurring in a living organism over a long duration. To take the evolution is a continuous process. The process of evolution does not stop. Now we say that in this stage, evolution is also in a progress. But the result of that evolution is seen a very long duration or thousands or years. Evolution, the result of that evolution is seen. Students, near about 305 billions of years, near about 305 billions of years, there is no any living organism exist on the earth. On that earth have a very simple elements, and from that forms very simple organic and inorganic compounds. Due to in the long duration, from that simple organic and inorganic compounds, a very simple formed nucleic acid or the complex molecule of the protein may be synthesized. After that formation of that simple protein and the nucleic acid, a primitive type of cell may be formed. A primitive type of cell may be formed. A number of these type of cells are formed with the help of from the simple compounds that are organic and inorganic compounds present on the earth at that time. The number of primitive cells formed, and that primitive cells scattered all over the earth. They may get a different type of surrounding. And in that changes of the surroundings, some living organisms shows the growth. In the such type of changing in surrounding, as some living organism shows the growth, it means that they have ability to accept this type of changes, and they shows the growth in that living organism. But some living organisms or that primitive cell does not have any specific character or does not bear such type of changes in the nature, and that cells or that living organism perished due to they does not adjust with the surrounding changes in the surrounding. म्हणजे अगदी जवळपास 3.5 बिलियन्स ऑफ इयर्स, म्हणजे जवळपास या कालावधीमध्ये पृथ्वीवर कुठल्याही प्रकारचा जीव अस्तित्वात नव्हता. फक्त अत्यंत साध्या प्रकारचे मूलद्रव्य आणि त्यांच्यापासून बनलेले अत्यंत साध्या प्रकारचे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड होते. त्या कालावधीमध्ये अस्तित्वात असलेले जे ऑर्गॅनिक आणि इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील, त्यांच्यातील अंतरक्रियेतून अत्यंत साध्या प्रकारचे प्रथिनांचे रेणू आणि न्यूक्लिक ॲसिड हे तयार झालेले असावे. हे तयार झाल्यानंतर अनेक वर्षाच्या कालावधीत ज्या तत्कालीन अस्तित्वात असलेले ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतील, इनऑर्गॅनिक कंपाऊंड असतील आणि किंवा हे तयार झालेले न्यूक्लिक ॲसिड आणि सिंपल टाईपचे प्रोटीन असतील,
यांच्यामध्ये घडून येणाऱ्या आंतरक्रियेमुळे अत्यंत साध्या रचनेची पेशी तयार झालेली असावी. अत्यंत साध्या रचनेची पेशी तयार झालेली असावी. अशा अनेक पेशी तयार होऊन त्या भूपृष्ठावर इतरस्था विखुरल्या गेल्या आणि त्याच्यामुळे त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारचे सराउंडिंग्स म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचं वातावरण मिळालं. त्याच्यापैकी काही पेशी या बदलणाऱ्या वातावरणामध्ये टिकून राहिल्या आणि त्यांनी स्वतःची वाढ दर्शवली. परंतु काही जीव that are the primitive type of cells does not shows the growth. They does not adjust that surrounding nature or this so they perished, म्हणजे ते निसर्गातून नष्ट झाले. That is the theory of natural selection. That is the theory of natural selection. म्हणजे जे निसर्गातील बदलाशी, पर्यावरणातील किंवा भोवतालच्या बदलाशी ॲडजस्ट करू शकले तेच या निसर्गामध्ये जगू शकले आणि वाढू शकले, आणि जे ॲडजस्ट करू शकले नाहीत ते नष्ट झाले. अकॉर्डिंग टू दॅट थिअरी ऑफ नॅचरल सिलेक्शन वी मस्ट डिफाईन अगेन व्हॉट इज evolution. So formation of new species due to change in specific characters. Formation of new species due to change in specific characters of several organisms, of living or several generation of living organisms as a response to natural selection. Formation of new species due to the change in specific character of several generation of living organisms as a response to natural selection. म्हणजे पर्यावरणातील या बदलानुसार त्या कालावधीमध्ये जे अस्तित्वात असलेले जीव होते किंवा ज्या पेशी होत्या ते त्यांच्या स्वतःच्या काही विशिष्ट अशा लक्षणांमध्ये बदलानुसार अनुकूल असे बदल स्वतःमध्ये करत गेले. अनेक पिढ्यांमध्ये हे बदल एका पिढीतून दुसऱ्या पिढ्यामध्ये वाढत गेले आणि त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या स्पेसीस, नवीन सजीवांचे जाती अस्तित्वात आल्या. So it is also evolution. Formation of new species due to the change in specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution. Due to the evolution, now at present stage on our earth there are crores of species of plants and animals. The range of plants and animals, they have great complexity, they have complex structure, they have great diversity. If we think about animals in current condition or in current stage, now in a present stage, there in that present stage the unicellular amoeba parameciums are also exist on the earth, and not only that unicellular but in a showing the huge diversity and complexity of the structure. Man and this very gigantic animal that is the whale is also present on the earth. If we think about the plant, the unicellular chlorella is also present on the earth, and a large tree that is the banyan, it is also present on the earth. म्हणजे आजच्या घडीला पृथ्वीवर ज्या सजीवांच्या ज्या जाती अस्तित्वात आहेत, करोडो जाती सजीवांच्या अस्तित्वात आहेत आणि त्यांच्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये म्हणजे फरक सुद्धा आपल्याला दिसून येतो. आज पृथ्वीवर एकपेशीय अमिबाही आहे, पॅरामिशियमही आहे. एवढंच एकपेशीय अमिबा आणि पॅरामिशियम आहेत असे नाही, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्राणी पक्षी आहेत. आणि निसर्गामध्ये आज अस्तित्वात असलेला व्हेल सारखा जो प्रचंड मोठा मासा सुद्धा आणि प्रचंड मोठी बौद्धिक क्षमता असलेला मानव सुद्धा आज निसर्गाच्या या इव्होल्युशनमुळे अस्तित्वात आहे. वनस्पतींच्या बाबतीमध्ये जर विचार केला तर एकपेशीय क्लोरेला सुद्धा आहे. तर प्रचंड मोठा वृक्ष असणारा बनियान म्हणजेच वटवृक्ष सुद्धा आज निसर्गामध्ये अस्तित्वात आहे. म्हणजे एवढ्या प्रमाणामध्ये डायव्हर्सिटी आज आपल्याला दिसून येते आणि ही सगळी डायव्हर्सिटी या इव्होल्युशनमुळे घडून येते. ह्युमन बीइंग्स हॅज अ इंटरेस्ट from a long time how that diversity great of in life occurs in our earth.
different type of thesis, different type of theories are put forth, but from that only gradual development of living organism is accepted. Only a gradual development of living organism theory is accepted. That is the theory of evolution. Theory of evolution. According to that theory of evolution, the first living organism or the first living material, that is the protoplasm, is formed in the ocean. And after formation of that first very simple compound of the living organism, that is the protoplasm, during a course of time, in a long period, the unicellular living organisms was formed. Gradually, in that unicellular living organisms, they have a gradual change. They have gradual change and forms a large and more complex living organisms. All those changes were slow and gradual. All that changes occurs in that living organism is the very, very slow and gradual, and duration of that changes is at most near about 300 crores years. म्हणजे या थिअरी ऑफ इव्होल्युशन नुसार या थिअरी ऑफ इव्होल्युशन असं मानलेलं आहे की पहिलं जीवद्रव्य हे समुद्राच्या पाण्यामध्ये तयार झालेलं असावं. हे जीवद्रव्य तयार झाल्यानंतर अनेक वर्षाच्या आंतरक्रियेने जीवद्रव्य तयार झाल्यानंतरही अनेक वर्षाच्या आंतरक्रियेने कुठेतरी एखादा युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे एकपेशीय जीव अस्तित्वात आला. त्या एकपेशीय जीवाच्या अस्तित्वानंतरही अनेक हजारो वर्षाच्या कालावधीनंतर त्या एकपेशीय जीवांमध्ये अनेक चेंजेस होत गेले. ते चेंजेस हे क्रमबद्ध होते. दॅट चेंजेस आर द ग्रॅज्युअल चेंजेस आणि ड्यू टू दॅट ग्रॅज्युअल चेंजेस अ कॉम्प्लेक्स लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स वर फॉर्म्ड. म्हणजे अनेक वर्षाच्या आंतरक्रियेमध्ये त्याच लिव्हिंग ऑर्गॅनिझममध्ये अनेक प्रकारचे क्रमबद्ध बदल होत गेले आणि या क्रमबद्ध बदलातून आजची अस्तित्वात असलेली ही जीवसृष्टी अस्तित्वात आलेली असावी. आता ह्या क्रमबद्ध विकासाचा क्रम किती असावा, तर या थेरी ऑफ इव्होल्युशन नुसार जवळपास आजपासून 300 कोटी वर्षापासून ही इव्होल्युशनची प्रक्रिया सुरू आहे. चेंजेस अँड डेव्हलपमेंट ऑफ लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स occurs in that living organism, that are the gradual changes, and that changes is all around and multidimensional. The changes occurs, the gradual changes occurs in living organisms all around, and that the changes are also multi-dimensional, and this lead a evolution of the different type of organisms. The changes occurs in the living organisms. They are the all around changes, they are the multi-dimensional changes, and due to this multi-dimensional all around and gradual changes occurs in living organisms, it leads into it results into the different type of living organisms. Hence, now this process is called as the evolution. According to that theory of evolution, how can we define the evolution? The progressive development of plants and animals. Progressive development of plants and animals. The progressive development of plants and animals from the ancestors
progressive developments of the plants and animals from the ancestors having different structure and functional organization. Different structure and functional organization is called evolution. The progressive development of plants and animals. The progressive development of plants and animals from the ancestors having different structure and functional organization is called evolution. म्हणजे इव्होल्यूशन हे काय आहे तर किंवा या इव्होल्यूशन मध्ये ही इव्होल्यूशन म्हणजे सजीवांमध्ये जो क्रमबद्ध विकास घडून आलेला आहे या क्रमबद्ध विकासामुळे स्वतःपेक्षा आज अस्तित्वात असलेले जे प्राणी आणि वनस्पती आहेत हे त्यांचे पूर्वज या आजच्या अस्तित्वात असलेल्या प्राणी आणि वनस्पतींचे पूर्वज हे आज अस्तित्वात असलेल्या प्राणी आणि वनस्पतींपेक्षा रचनेने आणि कार्याने त्यांचे सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये वेगळे होते. म्हणजे आज अस्तित्वात असलेल्या सजीवांच्या प्राणी आणि वनस्पती ज्यांचे वंशज आहे, ज्यांच्यापासून हे उत्क्रांत झालेले आहे, ज्यांच्यापासून यांचं इव्होल्यूशन झालेलं आहे, त्यांच्या पूर्वजांचा जर विचार केला तर ते पूर्वज त्याच्या रचनेच्या दृष्टीने आणि जीवन प्रक्रियेच्या कार्याच्या दृष्टीने हे पूर्णतः वेगळे होते. मग अशा रचनेने आणि कार्याने भिन्न असलेल्या या सजीवांपासून आजची जीवसृष्टी त्यांच्यामध्ये घडून आलेल्या क्रमबद्ध विकासामुळे ही उत्क्रांत झालेली आहे, त्यांच्यामध्ये इव्होल्यूशन घडून आलेलं आहे. अकॉर्डिंग टू द थिअरी ऑफ इव्होल्यूशन, द प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ प्लांट्स अँड ॲनिमल्स फ्रॉम द अँसेस्टर्स, the progressive development of the plants and animals from the ancestors having different structure and functional organization. म्हणजे आज अस्तित्वात असलेल्या सजीवांपेक्षा ह्या सजीवांचे जे पूर्वज आहेत त्या पूर्वजांचे शरीर रचना म्हणजे स्ट्रक्चर आणि त्यांचे कार्य सुद्धा हे थोडं वेगळ्या स्वरूपाचं चालत होतं. तरी अशा या वेगळ्या स्ट्रक्चर असलेल्या फंक्शनल ऑर्गनायझेशन वेगळं असलेल्या सजीवांपासून आजची जीवसृष्टीचं हे इव्होल्यूशन घडून आलेलं आहे. अँड दॅट प्रोसेस ऑफ इव्होल्यूशन इज नाउ टिल नाउ इट इज इन अ कंटिन्यू. व्हेन फ्रॉम टुडे, व्हेन thousands or crores are year gone, at that time the living organisms also exist, but that living organisms is totally different from the living organisms of which are existing today. So it is the evolution. या इव्होल्यूशनच्या थिअरीनुसार काय आहे की पहिला सजीव किंवा सजीवांच्या रचनेसाठी आवश्यक असणारे जीवद्रव्य हे समुद्रामध्ये तयार झालं. ते तयार झाल्यानंतर हजारो वर्षाचा कालावधी लोटल्यानंतर त्याच्यापासून एक पेशी युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार झाला. आणि युनिसेल्युलर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम तयार झाल्यानंतर बदलणाऱ्या पर्यावरणामध्ये टिकून राहण्याची त्याच्यामधील क्षमता विकसित होऊन वेगवेगळ्या प्रकारचे आजची जीवसृष्टी ही अस्तित्वात आली. हा जो क्रमबद्ध विकास आहे, हा क्रमबद्ध विकास म्हणजेच हे इव्होल्यूशन आहे. आणि ही इव्होल्यूशनची प्रक्रिया आहे ही अजूनही पुढे ही सतत चालू आहे. तर या थिअरीनुसार ही थिअरी अशाच प्रकारचा सजीवांचा क्रमबद्ध विकास झालेला आहे असे काही पुरावे सुद्धा अस्तित्वात आहेत. त्या पुराव्यांच्या संदर्भात, इव्होल्यूशनच्या पुराव्यांच्या संदर्भामध्ये विचार आपण पुढच्या भागामध्ये करणार आहोत.